محمد شريف، مدرس الباطنه بكليه طب جامعه المنصوره، مستشفى الباطنه التخصصي. محاضرتنا اليوم اباوت abdominal examination. abdominal examination we must comment about number 1 inspection. The items of abdominal inspection 10 items، 10 items. رقم 1 الشيب. Normally the abdomen is scaphoid in shape. Scaphoid in shape. Abnormality, the abdomen may be bulged or retracted There is many cause for diffuse abdominal bulging. For example, fluid in the peritoneal cavity بنسميه ascites. Fatty person, full urinary bladder, fetal growth, fetus in pregnant woman, fluid in ovarian cyst, uterine or ovarian fibroid. The cause of localized bulging either من الانterior abdominal wall or intra-abdominal structures from the anterior abdominal wall may be cyst or abscess or tumor. The intra-abdominal structure may be hepatomegaly or splenomegaly or cancer stomach or nephromegaly for any cause، لأي سبب من الأسباب. The cause of generalized retraction may be starvation, dehydration, wasting diseases. The cause of localized retraction may be scar of previous operation. وكومنت على الشيب in case of ascites by the shape the abdomen is fully distended, mainly in flanks. Diffuse abdominal enlargement mainly in flanks. نمبر 2 رقم 2 subcostal angle. This is the subcostal angle. This is the subcostal angle. Normally 90. The cause of wide subcostal angle either increase في الانترا abdominal pressure كما في حالات الاسايتس or emphysema. The cause of acute subcostal angle either big on chest or flat chest. To detect subcostal angle عشان تعرف subcostal angle المانوفر بتاعها ازاي، by this method. ايد على الكوستال مارجن وايد التاني على الكوستال مارجن التاني وقرب الصمب من بعضهم. This is the subcostal angle.
نمبر 3. نمبر 3. bifurcation of the recti. عشان تعرف الريكتاي فيها دايفركيشن ولا لا، اطلب من العيان ان هو يهم براسه. قوم اقعدي كده. there is bifurcation. The cause of bifurcation either chronic increase في الانترا abdominal pressure or hypoalbuminemia. رقم 4 في الكومنت. umbilicus. وكومنت about umbilicus by shape. normal shape inverted. abnormality may be flat or everted. Then we comment about site. Normally the umbilicus is central midway between symphysis pubis and suprasternal notch and the visternal junction. Normally the umbilicus central between symphysis pubis and the visternal junction. We comment also about infiltration or pigmentation في الumbilicus or discharge. In this patient, the umbilicus everted and there is para-umbilical hernia and the umbilicus shifted downwards. There is no pigmentation, no infiltration, no discharge. Number 5. وكومنت about supra pubic hair. وكومنت about if there is feminization للسوبرا pubic hair or not. In case of liver cell failure، لو في راجل عنده liver cell failure we must comment about supra pubic hair to detect هل هو feminine distribution or normal distribution. رقم 6 السكن. السكن we must comment about there is stria or not, scars of previous operations, dilated veins or visible veins, or there is pigmentation. No stria, no scars of previous operation, no pigmentation, no dilated or visible veins, but there is scratch marks. If there is، لو في dilated veins على الابدومن you must differentiate between هل هي بسبب كابوت ميدوزا or inferior vena cava obstruction. Inferior vena cava obstruction mainly dilated veins in the flanks lateral. If there is portal hypertension and caput medusa, the dilated veins central around the umbilicus. If there is dilated veins over the back, this means inferior vena cava obstruction. Then we must elicit، لازم نعمل ميلكينج تيست عشان اشوف الدايركشن بتاع البلاد فلو.
بعمل ميلكينج، بفضي فين تحت الامبلايكس بالاندكس كده واسيبه واشوف الدايركشن اوف بلاد فلو بيملى منين. لو بيملى من تحت لفوق يبقى ده انفيرو فينا كيفا اوبستراكشن. طب لو بيملى من فوق لتحت يبقى ده كابوت ميدوزا. كابوت ميدوزا. لازم الفين اللي هتشوفه يكون تحت الامبلايكس. لان لو فضيت فين فوق الامبلايكس ايزر انفيرو فينا كيفا اور كابوت ميدوزا دايركشن اوف بلاد فلو فروم بلو ابورد. رقم 7 hernial orifices. The site of hernial orifices may be epigastric, may be umbilical or para-umbilical, may be inguinal or femoral, may be incisional. بنطلب من العيان وهو واقف يكح. لو لقيتها بتزيد يعني بيحصل لها impulse on coughing يبقى there is hernia. كح كده العيان لازم يكون واقف. there is para-umbilical hernia. there is para-umbilical hernia. رقم 8 epigastric pulsation. epigastric pulsation تنجنشال في الابيجاستريوم وتقول لعيان يكتب نفسك. لو في epigastric pulsation وماست بالبيت epigastric pulsation by 3 finger methods. لو لقيتها بتخبط في الصبع اللي في النص يبقى دي معناها abdominal aorta. لو بتخبط كده يبقى دي معناها هيباتيك. لو بتخبط كده معناها رايت ventricular enlargement. رقم 9 respiratory movement. لو ميل هتبقى مين لي abdominal، لو في ميل هتبقى مين لي thoracic. لاستلي رقم 10 peristaltic waves. لو في abdominal peristalsis there is intestinal obstruction. there is intestinal obstruction.